So most of you are asking, what does it take? What does it take? Today, I'll be answering that question. What it takes? It takes everything. Everything. Personally, I had to give up a social life. That is the first thing I had to do. I had to give up my social life. How did I come up to this? Let me give you the story on how it all came to be. So one time I was with my friends. We went out. It was during graduation. One of them was graduating, so we went to V-Spot, and so we were having drinks and we were talking. We have never really had a good conversation about life and about each other's backgrounds. So tukaanza kubonga hiyo story. So kila msee alikuwa na story yake na venye alikuwa amepangiwa. Mwingine alikuwa anasema sijui I have inheritance, I'm getting inheritance, so means like I'm not interested in this kind of things. I'm not interested in school. Mwingine anasema this is not my plan, I have this and this and this and this. And mwingine anasema sijui I have a plan, I'm just waiting to graduate, napelekwa baju. Then I'm like, ikifika pati yangu I have nothing to say. And ilini hit, I was hanging out with people hata sikuwa nawajua. Na mimi I was sacrificing my future sasa with people wenye wako already established ama walikuwa na a foundation. I guess nilikuwa that example yenye ingetumika as in unakuja campus unasahau kwenye umetoka. Exactly. So since that day venye nilifika kwa nyumba, I told myself I will have to compensate for what I've lost. And that meant that I had to sacrifice my social life. I had to sacrifice the relationship I could make. And I guess like nilianza too young. Sikwenda kutengeneza that, sijasema enjoy that life ya teenage na kukaa na social life na mabeshte in campus sana na kupati. I guess that is what it takes. That is what it takes. Na bado. But after all, does it really matter? It is all the pretense and a big distraction. Does it really matter? At the end of the day, this kila mtu atafanya vitu zake juu like hii maisha tuko lonely, kila mtu ako lonely. Like the relationship you think you have with people is just a mental construct. Ni iko kwa akili yako tu, like hakuna kitu kama hiyo. Just a mental construction umetengeneza to feel lonely. Your mama is not thinking about you right now. Your friends are not thinking about you right now. Like hiyo ni akili yako unajua, okay, we have a connection with someone. But it all comes wakati unataka ku reach out to mfanye kitu. But literally the moment you are thinking about like your connection, like ni akili yako tu inakwambia hivyo. And uta realize
ukisha date siku 2-3 hivi, people have forgotten about you. People ain't gonna talk about you. You're a thing in the past when kitu ilipita. Na that is what life is. I know, najua, my kind of philosophy and the way I view the world iko very damned, iko dark, but I think that is what I've experienced and that is who I am and that is what I've seen. Pole the environment imeni bring up hadi naona society ikiwa it's something yenye iko huko kuka exploited and not something yenye itakugive uta give back, uta have a connection back and forth. I don't know. You know, inakuwa somehow painful when other people have to get something, lakini wataipata tu kwa uzuri, kwa pole, but for you have to either manipulate people, either uibe hiyo kitu, like ama ufanye juu chini uipate, like work haikangi rahisi kwako. So kila kitu unafanya out of jealousy, ama unafanya out of envy, ama unafanya like unaifanya out of fear, and other people will just do it because wanaipenda, ama like inawaingia tu, but for you have to take the other way. You have to become the villain of the story. kama unapata kama it's about a relationship, unapata kuna msa ataingia kwa relationship fiti, wataingia fiti, but for you have to use dark techniques ndio hadi upate that thing yenye ulikuwa unataka get. But hauwezi pretend for a long time, hauwezi pretend for a very long time, utachoka. And that is why you never keep a relationship for a very long time kama uko na dark triad. Either you are a psychopath, ama a sociopath, ama narcissist. To be authentic si ya kila mtu. No. Kuna watu walizaliwa wakifikirianga tu about evil things, like si kubaya. Unatembea kwa barabara, ukiona umbwa, kitu unafikiria kwanza ni kuipiga teka ama mawe. Si wewe mbaya, uko hivyo tu. No. Sasa you have to use a lot of energy kukaa mtu mzuri. Like mtu akikuuliza kitu ya kwanza inakuja ni matusi ama umwambie style fulani, but you have to think. Calm down. Wusa. Remember, bado tuko kwa society. We have to be good, be moral, and behave in a certain way do ukae presentable. So watu wengine kikuja tu naturally, lakini wewe you have to fight to get it. And hiyo ndio kitu inafanyika behind the scenes yenye inakaa underappreciated. And most people will never get that capacity to understand ni how much effort itawekwa kwa msee mwenye ako na dark triads hadi akae a high functioning person mwenye anaweza operate kwa society na the set of rules zenye zimewekwa. Jo zinakaa too much, ziko ridiculous. Kuna vitu zingine hapo ninashangaa, what the fuck do we have really to live with these things? You know, like sasa chenye who fuck up kila kitu ni you use this energy kukaa mtu mzuri na kujaribu kufit in, alafu unakuja unapatana na another asshole mwenye. That is why I told you, like, I hate people who are radical. Watu wananifanana, I hate them. Na wachukia. I really don't like people like me. Sasa nawachukia kubaya because
I get it, wamepitia this kind of thing, so wakatengeneza their own kind of world yenye wanaishi na set of rules yenye wana operate nazo, na wewe uko na zako una operate nazo, so hamtaingiana. No, hamtaingiana. So unapata unatumia that energy kukaa msemfiti, alafu unapata another asshole anakaa fala kukushinda. Na cheki sasa inakaa ni kind of you're creating friction, and this friction, it is really messing you up, because I told you, like, kila time unapata ni wewe ndio uko the unlucky one in any kind of situation, or you are the unlucky one. Why? I don't know. Do like kama kuna the luckiest man on this planet, lazima kuna the unluckiest person. Mama, like kila kitu ni exist. Kuna ule msee mwenye atafanya vitu na zinaingiana. Na kuna msee anafanya zinaingiana, lakini the percentages zinaingiana ziko juu. Na kuna mwenye atafanya atajaribu juu chini yake uwezo wake wote, na zitaingiana. Si eti huyo msee haizi fanya, ama huyo msee zi succeed, ama huyo msee hayuko competent na hiyo kitu. Ni venye tu lucky yuko side yake. Sometimes things just happen. Vitu hufanyika. Kuna msa alipigwa risasi moja na akadedi. Kuna msa amepigwa marisasi hadi 9 hadi 15 na hajadedi na kuwai. Na anatembea fiti. So like you can't fight with who you are. So the whole point is it doesn't really matter. Just kama kukunywa pombe na kunice, kunywa pombe. No. Hautakaa mtu wa kwanza kukaa a drunk addict, ama hautakaa mtu wa mwisho. No. Na kuna watu wamekunywa pombe na wakasucceed, na kuna wenye wamekunywa pombe ikawa west. Wakachoka like ikawa west maisha yao. Na kuna watu hawajakunywa pombe, hawajai kunywa pombe maisha yao, na bado hawaku make it. So imati like kama future iko deterministic, then hakuna kitu kama free will, hakuna kitu kama choice, ni illusion. If you are meant to have something, you will have it. And if you are never meant to have it, hata ufanye nini, you will never have it. But kuna this vitu zenye ziko accepted na society, so lazima utaplay along nazo. So utajiambia aje, kushinda na iacha to chance, let me try to give it a try, even though hata kama sitaipata juu the destination is still place, like the journey is your destination. Like fanya fanya ile kitu unapenda, hata kama utaifika huko, lakini ni chenye ulikuwa unapenda. No. Like si kila mtu ataifika huko on the top of the mountain, but at least you give it a try. Au utasema sijui kama nitasucceed ama sitasucceed. Kuna mtu ataacha halale siku mzima, kesho anaamka anaenda anasikia eti kuna sijui Coca-Cola wamepeana chance, ananunua tu Coca-Cola, anaweka tu hiyo namba, ndio hiyo ishaingia, ataka tu ishaingia. No, but you won't leave it to chance. Kuna watu wako lucky lakini si wewe. You are not lucky. You are not one of them. You are just another cog in the machine. Like wewe ni out of kuna watu 8 billion ni dunia. You are just kitu kingine tu. A few years kutoka sasa ushapotea tena kutoka kwa hii simulation yote. So it is not that important. Haimati. So hata kama imati, you have to give it a try. Kuna 25% chance inaweza fanyika, inaweza kuwa ni wewe.
na kuna 75% chance yenye si wewe, na probably uko hapo, but you have to give it a try. Why not? Why not? What am I forgetting? Oh, if you really want to understand chenye nimeongelea leo, tafuta philosophy inaitwa liberating philosophy. It will explain everything chenye nimeongelea, like about how kila kitu iko si important, na kuna lot of philosophies zenye watu huishi nazo like kila msa atachagua philosophy. Hauwezekana philosophy, uwezienda na philosophy zote. Kuna msa atasema like lazima nifanye kitu fulani, kuna msa atasema I will have to do this, kuna msa atasema hakuna kitu ina matter, mimi I'll just nitaishi kama monk. Haimati ni chenye tu utachagua kwenda nacho, but you have to give it a try. It is either you do it or you don't.